Hey, nice to finally meet the EST of WWE. Elle parle de elle? What? Isn't that you? As in new S superstar in WWE. Ready to show Team Raw what's up tonight? Je suis un peu nerveuse. Un peu compliqué. J'ai peur de me rater, quoi. Non? You know it. That's exactly what I'm here to do. Now that's the confidence I like to hear. And remember, the rest of Team SmackDown has your back. Although, ideally, we would have at least met each other to get on the same page before today. On l'est déjà, t'inquiète même pas. Yeah, they said they were really trying to keep my debut a secret. I get it. I mean, the WWE Universe is going to lose their minds when they realize you're related to Justine. And don't think I'm not going to fangirl out and grill you after we win. You gotta tell me exactly what she's like. Listen, I love my aunt. I even spent summers traveling with her on tour growing up. But it's important for me to make my own mark in WWE. Hopefully I can do that tonight. You know the EST is all about standing out, so I understand completely. See you out there tonight. We got this. On va voir, hein. Mais je sais pas pourquoi je le sens mal, là. Je sais pas. J'ai l'impression qu'on va me baiser. Je sais pas. Ça me fait un peu peur, quand même. Comment ça, Ouais. Hmm. Hmm. Hi, I'm... LJ, little Justine. Yeah, I overheard. How precious. Yeah. I was actually going to say I recognize you from NXT 2.0. Ava Moreno, right? You had some great matches with Cora Jade. I didn't realize you had gotten drafted to SmackDown. Guess your famous WWE legend aunt hasn't been able to get you up to speed on everything. Honestly, we've been pretty busy prepping for my debut. I'm a little out of the loop on everything else. Who's your match with tonight? I don't have a match on the show tonight. Not all of us are able to skip the line, LJ. Je vous l'avais dit, hein. Je vous avais dit qu'avec elle, à mon avis, ça va partir en rivalité et à mon avis, à la fin, partir en respect. Il y a de grandes chances, hein. Je sais pas, je voulais pas t'offenser, mais pourquoi tu me parles comme ça? T'as un problème? Ouais, pourquoi tu me parles comme ça, wesh? T'es fou, toi? Did I do something wrong? What's with the attitude? Let me lay it out for you. A girl named Ava works her whole life to be the best athlete she can be. Excels at some things naturally, puts in the time to get better at the rest. Gets signed to WWE, continues to grind at the Performance Center doing everything the WWE way. Makes a mark on NXT 2.0, wins her matches, and gets signed to SmackDown. Sounds pretty great, right? What's your point? Some of us work hard. Some of us work harder. And some of us, LJ, get to waltz into Survivor Series and get put into a match that the rest of us, those of us who have done everything by the book, would kill for. Oh, wesh. Ils ont bouffé un dictionnaire ou quoi? Ça veut dire quoi, népotisme? Google. Google, ça veut dire quoi, népotisme? Népotisme. Abus qu'une personne en place fait de son influence en faveur de sa famille, de ses amis. C'est ça du népotisme. Vous savez pas formuler votre phrase différente? Parce que, gars, on est là, il y a des gens, ils ont 14 ans, frérot, ils tapent népotisme. Qu'est-ce que... Ouais, je suis pas là pour népotisme. Je sais pas ça veut dire quoi népotisme, mais je suis pas là par ça, ok? Hein? On va se calmer. Ava. Oh. My aunt is a legend, but I'm good at this. I got here on my own. I'm not just some nepotism signing. Got here on your own? We'll see what happens tonight. Maybe you are good, and you'll prove that. Regardless, I haven't been given the same opportunity on this brand to prove how good I am. So excuse me if I don't play nice with little Justine, the legacy hire.
Oh, let's go, on a Molly Holly. Mais je sais pas, je sens qu'elle va nous attaquer fin du match ou un bail dans ce genre. Je sens que ça va mal se passer, toute cette histoire-là. Je le sens mal. Sorry I wasn't able to check in with you sooner. It's always nuts backstage before a major show. And I lost a full 20 minutes to Happy Corbin, who wanted to practice a stand-up routine on me. Luckily, Xia Li overheard and protected me from his bad jokes. How are you doing? Feeling good about tonight? Is it weird that I'm a little nervous? I've trained my whole life for this, but to actually be here, debuting in WWE, it's a lot. Honestly, I'd be concerned if you weren't a little nervous. Means you're taking this seriously, and my job is to help you succeed. Despite my history with your aunt, that's really my goal here. You guys have some history, huh? That's a conversation for another day. Stick around here long enough and you'll have history with everyone. Alliances, rivalries, heck, we even have our fair share of weddings. Although those rarely seem to work out. But let's talk about your debut. I've got your custom gear ready. Custom gear? What do you mean? Honestly, I get it. I wouldn't want to debut in it either. No, I mean I have no idea what you're talking about. Huh. Not sure how this didn't get to you, but WWE management asked that you debut in a look that honors Justine's legacy. So they've made gear inspired by what your aunt wore when she won her first championship. Not that that specific match would be the moment I'd choose to commemorate. Justine got lucky. But I brought my own gear. I designed it myself. Besides, I'm not sure if I want to use my aunt's image to establish my own. I want to make my own mark. Listen, despite my personal feelings, it never hurts to get a rub from a WWE legend. It's also probably not wise to go against management on day one. But I know it's important to stand on your own 2 feet around here. Ultimately, the decision is yours. What do you want to do? Eh, vous êtes des bâtards. Vas-y, mais évidemment que j'ai pas envie de faire honneur à Justine, qu'elle se m'en bat les couilles d'avoir sa tenue verte dégueulasse là. Moi je veux pas, mais en même temps, la carrière The Lock, elle nous a bien prouvé que, comme de quoi il fallait suivre la WWE et que bah de toute façon, ça veut nous push ou nous faire sortir de certaines directions mauvaises de manière parfois brutale, comme nous virer par exemple, ce genre de choses. Mais ouais, je sais pas, j'ai pas envie de faire honneur à Justine, hein. En même temps, aller à l'encontre de la WWE pour nos débuts, c'est pas très très bon. Maintenant, est-ce que si on accepte, ça fait un peu en mode vas-y. Enfin, en fait, soit si on accepte de faire Justine, la WWE, ils vont nous prendre peut-être pour un petit pion qui, vas-y, on peut faire des trucs et tout avec la légende, etc. Justine. Soit du coup, si on laisse notre propre marque, mais qu'on marque les esprits, en vrai, il y a peut-être moyen que notre carrière, elle débute du coup. Maintenant, est-ce que c'est réellement ce qui va se passer? Je suis 100% sûr qu'ils vont me dire, t'as pas suivi les règles, t'es viré. Je suis sûr que ça va être ça, ça va être un bail dans ce genre. Mais est-ce qu'on a vraiment envie de faire honneur à Justine? On s'en bat les couilles, Justine. Justine, t'es ma tante, mais va là-bas, je laisse mes marques, je m'en fous, moi. I love my aunt and she taught me a lot, but if I'm going to make it here, I need to make my own mark. I'm going to wear the gear I designed. All right, we'll see how management reacts. Standing your ground can really go either way around here. But if you're determined to make your own mark, you better have the performance out there to back it up. Go get changed. It's go time. Ok. Bah du coup, ouais, du coup là, il y a absolument rien à faire, hein. Je vais pas vous mytho pour la tenue, elle est très très simple en réalité, puisque la tenue, bah, c'est juste le short de Becky Lynch noir à l'ancienne, et du coup, bah, le top que vous avez vu tout à l'heure noir, ce qui du coup est bénef, parce qu'on est avec Liv Morgan, qui Liv Morgan a une tenue full noire aussi, et Bianca Belair qui elle n'est pas full noire, mais en soi c'est pas trop grave.
Mais voilà, au moins vous avez rencontré Amber, voilà. Vous avez fait les premiers débuts, enfin première rencontre de Amber. Qui est Amber? D'ailleurs moi aussi enfin, j'apprends à la connaître puisque je la connais pas. À part bah, juste qui elle est physiquement. Je connais pas sa vie. C'est juste que voilà, Justine c'est sa tante. C'est tout. Je connais juste ça. Bref, let's go pour faire notre premier pas à la WWE. Attention, le stress. Qu'est-ce qui va se passer? On va se faire niquer, c'est sûr, 100%, on va se faire niquer. It's Team Raw ready to battle for brand supremacy. The following contest is a six-woman tag team match. On the way to the ring, Rhea Ripley, Charlotte Flair, and Bayley. Team Raw. The superstars from the Red Brand are here to prove they don't need to play mind games to come out on top. Well, if you're referring to the fact that Team SmackDown has a mystery partner, I think that's just good strategy. The wait is over for the reveal of Team SmackDown's mystery partner and their opponents, Amber, And Liv Morgan and Bianca Belair. Team SmackDown. Do you know who that is? The final member of Team SmackDown is none other than the niece of WWE Hall of Famer Justine. the last legacy superstar I remember debuting at Survivor Series was The Rock. No pressure, kid. Ok, let's go. Bah du coup vous avez enfin entendu la première... Voilà, la première... Non, vous avez enfin entendu la musique du coup de Amber. Voilà, première fois d'ailleurs que vous l'entendiez parce que j'ai jamais eu l'occasion de faire une carrière féminine avec vous sur YouTube. Donc voilà, première fois que vous entendez la musique. Dommage, on n'a pas encore du coup l'entrée avec, évidemment. Là c'est une fois plus simple, hein, on est d'accord, hein, par rapport à tout à l'heure où c'était impossible. Là au moins on a beaucoup plus de possibilités de mettre des coups. Ah, par contre elle est encore un peu fatiguée effectivement. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Faut frapper un grand coup, affliger un coup debout à Rhea Ripley sur le ring. Kick to the midsection. She certainly has the confidence of her aunt. Looks like she's setting up for the Justine Jammer. She's putting her own mark on an old classic. Not if Charlotte Flair has anything to say about it. You only have one chance to make a first impression, and this one might include a hurt ankle. And Rhea's taking advantage. Riptide, covered by Ripley. Rhea got her. With the elimination, Team Raw now has the advantage. What a letdown for the Blue Squad. She definitely didn't expect to be out so early in this match. The top rope mishap and apparent ankle injury played a key role in that. And it looks like Charlotte Flair is determined to add insult to injury. Wait a minute. Hall of Famer Justine is here. We haven't seen Justine in a WWE arena for over a decade. One thing is clear, the WWE Universe is thrilled to see this venerated six-time women's champion here tonight in any circumstance. And it looks like Justine is just as thrilled to see them. Things might not have turned out how she wanted for her niece, but she's loving this crowd. I'm just hoping that Justine can get her niece on the right track. After this debut, she certainly needs some guidance. C'est quoi ça? Mais il y a eu 3 secondes. Mais c'est de la merde. Mais je suis triste. C'est trop relou. Hop là, les femmes de Team Raw ont montré qu'elles étaient à la fois tenaces et courageuses en battant Team SmackDown lors du match des Survivor Series. Félicitations à l'écurie rouge. N'empêche, Amberson nous a rendu la tâche facile. Merci, la bleue. Bah, ouais, du coup, vu que je viens de SmackDown, je suis la bleue. Effectivement. C'est logique. Voilà, je viens du show bleu, donc effectivement, je suis la bleue. Oh, Charlotte ne perd pas de temps. Ne perd pas de temps et elle la provoque direct. Ah, elle ne perd pas de temps et la provoque.
Ouah, le mec il commande. J'ai l'impression qu'il parlait à Charlotte, mais en fait non, il est en train de commenter la situation, le mec. C'est le seul gars qui, sur Twitter, commente ce qui se passe. Attention, Charlotte, elle parle mal. Ah, ah. C'est... Wesh. Oh, bizarre toi. J'apprécie qu'elle essaye de faire son truc à elle au moins. Ça doit être compliqué de grandir avec Justine, même si je l'adore. Effectivement, ça doit être compliqué de grandir à côté de Justine, surtout. Enfin, au dépens. Enfin, bref. Ah, vas-y, vous avez compris. Justine. Liv Morgan. Vas-y, on va d'abord aller voir Molly, hein. On va voir... Rassure-moi, Molly, s'il te plaît. I can't say that was the debut we were hoping for. Effectivement. I don't know what happened out there. I wanted to make a name for myself based on my own talent. And you decided to do something showy, took your eyes off of what was happening, and let Charlotte blindside you. C'est pas de ma faute, bah si c'est ta faute. I'm sorry. I won't let it happen again. I got carried away. You did. Remember, you're here because you're good. And you could be great. I wouldn't have any patience for Justine's brat, no-talent niece. But don't expect everything to come all at once. You could have gone out there and had a solid match, and that would have been enough, win or lose. But you bit off more than you could chew. Je suis pas sûr de ça en réalité, hein. J'ai pas fait grand chose à part la frapper un peu et puis me tordre la cheville. J'ai pas fait grand chose. Maybe you're right. Of course I'm right. I'm a WWE legend. I'll do my best at damage control. You're already off to a rough start with management. They weren't thrilled that you decided against wearing the tribute gear. Although maybe I can spin that since it wasn't exactly the performance they would have wanted to be associated with Justine's legacy. Actually worked out for the best. Nope. They'll just associate it with little old me. Already seen the chatter on social media. Great. You're worried about social media at a time like this? Get your head in the game. I'll see you at SmackDown and we'll take it from there. Attends, je dois encore parler avec plein de gens là. Ah ok, j'ai eu peur, j'ai cru qu'elle allait m'envoyer la semaine prochaine. Oh, je devais parler avec Justine et Liv Morgan, doucement. Quoi, elle? Did you hear that pop? What? The sound of my ankle popping or my career imploding? Oh, how is that ankle? Or more importantly, how's that ego? Ankle's okay. Ego? That's another story. You really went for it out there, huh? Didn't hold back? I'm the niece of one of the most venerated WWE legends of all time. I needed to make my own mark and stand out. I still do. You need to take your time and not overthink this. But you're still learning, and regardless, Charlotte acted out of line. If I was medically cleared for in-ring action, I would put the Queen in her place. Believe me, I'm mad about it. But I'm not sure that Charlotte did anything you wouldn't have done. Nah, but one of the perks of having a career-ending injury is getting to apply unrealistic standards on the next generation. Why do you think I liked training you so much? Right. Listen, I don't want to leave if you need to talk, but I got word that WWE management wants to chat before we head out. Something about the buzz online, whatever that means. You okay? If anyone taught me how to be resilient, it's you. I'm fine. I'll talk to you later. That's my girl. I'll find you in a bit. Ok, bah plus qu'à discuter avec Liv Morgan du coup. What was that about? I like to show off as much as the next person, but that was embarrassing. Effectivement, j'ai fait de mon mieux. Sorry. I understand why you're upset, but I did my best. You grew up learning from one of the most talented WWE legends in history, and that's your best? I did a better job teaching myself in my backyard. Don't expect this to blow over with the SmackDown women's locker room. The Raw women are gonna rub this loss in our faces for a long time. Miskine, elle a l'air triste de fou. Je suis en train d'imaginer juste Liv Morgan en fait devant un écran qui du coup bah, doit doubler ça. Et genre tu ressens la tristesse, genre tu l'entends.
C'est une dinguerie. Allez, let's go, on va à SmackDown. But what people forget is that for someone to win, someone else has to lose. It is better to win, though. Of course. Actually, speaking of winning, I have a few developments that Ruthless Digressions listeners will be thrilled to hear about. Oh, care to share with those listeners or your co-host? Like I told my niece at Survivor Series, patience, Robin, patience. Et je me suis fait convoquer à un meeting d'urgence par la direction aujourd'hui. Qui sait combien de temps ça va prendre? Installe-toi, prends quelque chose à manger et je reviens te chercher pour tout expliquer quand j'aurai fini ça. Bienvenue à SmackDown. Je vais me dire bienvenue à SmackDown et puis on va se rencontrer, elle va me dire bon, t'es viré. Ça va être rapide. C'était cool, c'était fun. Cool. Attends. C'est bien un titre de la WWE que je vois là sur son épaule. Elle le tient pour Rick Boogs. C'est pour ça? Et... Mais c'est quand même pas elle la championne de SmackDown, sérieux. Mais vous avez craqué. Ça y est, moi je pensais que... Je pensais que déjà avant, quand ils avaient mis Adam Cole en tant que champion, je pensais qu'ils avaient craqué. Mais alors là, Doudrop. Et vous êtes des fous? Bon. Il faut aller se faire trash par Doudrop. Hey! Welcome to SmackDown. Ah ou en fait, peut-être pas, peut-être qu'elle est gentille en fait. Thanks. You know, after what Liv said at Survivor Series, I wasn't sure if I'd be getting the warmest welcome today. Oh, you won't be. But I have a different perspective than the rest of the girls. In fact, I'm actually usually pretty rude to the newbies because, well, I don't want them coming for my SmackDown Women's Championship. But I don't have to worry about you at all. C'est bien ce que je pensais. En vrai, autant rester les pieds sur terre, je dois progresser. Je veux ce titre. Effectivement, mais d'abord je dois progresser en vrai. Étape par étape en vrai. Hein. Je dis je veux ce titre. Non, je dois progresser. I'd like a championship someday, but I plan to put in the work and build myself up to that. You're so funny! Someday, if your huge mistake at Survivor Series is any indication, I'll be in the Hall of Fame before you're even ready to think about challenging for the championship. Nothing to worry about here, so we can be friends. Tu serais étonné, Marus. I think we're done here. Tu seras bien étonné quand je vais te battre. Tu vas voir. Mais quoique, en vrai, ça m'intéresse pas. Hein. Je vais aller chercher celui de Raw. Hein. SmackDown, il est trop simple. Tom, le daron de Kevin San, tiens. Je disais que c'était mon daron dans la carrière masculine. Cette light, elle me casse les couilles. Elle me fait suer de ouf. C'est horrible, vraiment. Genre, j'ai trop chaud à cause de cette light. Je suis pas du genre à transpirer, mais genre là, j'ai mon front. Il est reluisant. C'est une dinguerie. Juste parce que ce truc-là, il me tape mon front. C'est horrible. Et en vrai, en partie parce qu'il fait 30 degrés, je crois, tout dans ce genre. Il fait... ouais, il fait 23, mais à mon avis, à l'intérieur, il doit faire bien plus. Bref.